Вітаю! Сьогодні ми говоримо про моря та океани. І перше наше слово an ocean. An ocean. Це океан. What's your favorite ocean? Який твій улюблений океан? What's your favorite ocean? A sea. Sea – це море. A sea. What's your favorite sea? Яке твоє улюблене море? What's your favorite sea? A gulf. Затока. A gulf. We went to a gulf and found a seashell there. Ми пішли на затоку і знайшли там морську раковину. We went to a gulf and found a seashell there. Straits. Протоки. Straits. Straits can be dangerous for navigation. Протоки можуть бути небезпечними для навігації. Straits can be dangerous for navigation. Dry land. Це суша. Dry land. Finding dry land after the storm was a relief. Finding dry land after the storm was a relief. Знайти сушу після шторму було просто полегшенням для нас. Finding dry land after the storm was a relief. A continent. Материк. A continent. Antarctica is considered as a continent. Антарктика розглядається як континент, тобто вважається, що Антарктика – це континент. Antarctica is considered as a continent. An island. Island. Острів. Island. We visited an island with stunning beaches. We visited an island with stunning beaches. Ми їздили на острів з неймовірними пляжами. Чи були на острові з неймовірними пляжами? We visited an island with stunning beaches. A peninsula. Півострів. A peninsula. Florida is known for being a peninsula. Флорида відома тим, що це півострів. Florida is known for being a peninsula. An archipelago. Архіпелаг. An archipelago. An archipelago is a group of islands. Архіпелаг – це група островів. An archipelago is a group of islands. A bay. Бухта. A bay. Have you ever been in this bay? Ти коли-небудь бував в цій бухті? Have you ever been in this bay? A harbor. Гавань. A harbor. We want to stay in this harbor. Ми хочемо побути, зупинитися в цій гавані. We want to stay in this harbor. A lagoon. Лагуна. A lagoon. We found a hidden lagoon for swimming. Ми знайшли приховану лагуну для плавання. We found a hidden lagoon for swimming. A cape.
Мис. A cape. We climbed a cape to watch the sunset. Ми забралися на мис, щоб подивитися закат. We climbed a cape to watch the sunset. An atoll. Atoll. An atoll. An atoll is a ring-shaped coral reef island. Атол – це острів, кораловий острів у вигляді кільця, у формі кільця. An atoll is a ring-shaped coral reef island. A reef. A reef. Це reef. A reef. A reef can be home to a variety of marine life. Риф може бути домом для різноманітного морського життя. A reef can be home to a variety of marine life. A coral. Це корал. A coral. We spotted a vibrant coral while snorkeling. Ми знайшли корал дуже яскравий, коли пірнали. Snorkeling – це пірнати з маскою. We spotted a vibrant coral while snorkeling. A coral reef. Кораловий риф. A coral reef. A coral reef supports a delicate ecosystem. Кораловий риф підтримує таку делікатну, тендітну екосистему. A coral reef supports a delicate ecosystem. Deep. Глибокий. Deep. Exploring the deep can reveal unique creatures. Дослідження глибини може показати нам унікальні створіння. Exploring the deep can reveal unique creatures. A trench. Впадина. A trench. Would you like to discover this trench? Ти хочеш дослідити цю впадину? Тобі пропонують. Would you like to discover, to research, to dive inside, to dive into this trench? A current. Течія. A current. Swimmers need to be cautious in a strong current. Плавці мають бути уважними, обережними в сильній течії. Swimmers need to be cautious in a strong current. To surround. Омивати. To surround. Або бути щось навкруги знаходитися, так? Наприклад, the island is surrounded by a beautiful reef. Тобто цей острів, навкруги нього знаходиться дуже гарний риф. The island is surrounded by a beautiful reef. A shore. A shore. Узбережжя. A shore. We walked along a shore with white sand. Ми гуляли вдоль узбережжя з білим піском. We walked along a shore with white
sand. A coast, берег. Берег моря, a coast. She built a house on a coast overlooking the sea. Вона побудувала будинок на березі з виглядом на море. She built a house on a coast overlooking the sea. A high tide. A high tide. Прилив. During a high tide, the waves crash against the rocks. Під час приливу волни розбиваються об каміння. During a high tide, the waves crash against the rocks. A low tide. Це відлив. A low tide. At a low tide, you can see more of the beach. Під час відливу ти можеш бачити більшу частину пляжу. At a low tide, you can see more of the beach. A sandbank. Мілина. A sandbank. The boat got stuck on a sandbank. Ця лодка застряла на мілині. The boat got stuck on a sandbank. A bottom. Дно. A bottom. A shipwreck rests at the bottom of the sea. Уламки корабля залишаються на дні моря. A shipwreck rests at the bottom of the sea. A wave. Хвиля. A wave. Surfers love riding a wave. Серфінгісти люблять кататися на хвилі. Surfers love riding a wave. A crest. Гребінь хвилі. A crest. A crest formed at the top of the wave. Гребінь хвилі сформувався на вершині хвилі. A crest formed at the top of the wave. Froth. Піна. Froth. The sea foam created a froth on the surface. Морська вода, морська пінка створила піну на поверхні. The sea foam created a froth on the surface. Storm. Буря або шторм. Storm. A storm at sea can be dangerous for sailors. Шторм на морі може бути небезпечний для моряків. A storm at sea can be dangerous for sailors. A hurricane. Ураган. A hurricane. An approaching hurricane forced evacuation. Ураган, який дуже близько підходив до якогось місця, визвав евакуацію. An approaching hurricane forced evacuation. A tsunami. Це цунамі, відповідно. A tsunami. A tsunami can cause widespread destruction. Цунамі може спричинити дуже сильне руйнування. A tsunami can cause widespread destruction. A calm. Штиль. A calm. A
calm sea is perfect for sailing. Штильове море, море в штилі, просто ідеальне для мореплавства. A calm sea is perfect for sailing. A pole, полюс, a pole. An explorer reached a pole during their expedition. Цей дослідник досяг полюсу під час їхньої експедиції. An explorer reached a pole during their expedition. Polar, полярний. Polar. Have you ever seen a polar bear? Ти коли-небудь бачив полярного медведя? Have you ever seen a polar bear? A latitude. Широта. A latitude. A city's climate depends on its latitude. Клімат в місті залежить від широти, в якому знаходиться це місто. A city's climate depends on its latitude. A longitude. Довгота. A longitude. An accurate map shows the longitude and latitude lines. Точна карта показує лінії широти та довготи. An accurate map shows the longitude and latitude lines. Parallel. Це паралель. Parallel. A parallel line never intersects with another parallel line. Тобто паралельні лінії ніколи не пересікаються. A parallel line never intersects with another parallel line. The equator. Екватор. The equator. A plane crossed the equator during its flight. Літак пересік екватор під час польоту. A plane crossed the equator during its flight. The sky. Небо. The sky. I can see an eagle in the sky. Я бачу орла в небі. I can see an eagle in the sky. Horizon. Horizon. Горизонт. At sunset, a red glow appeared on the horizon. Під час заходу сонця червона лінія виникла на горизонті, з'явилася. At sunset, a red glow appeared on the horizon. A lighthouse. Маяк. A lighthouse. A lighthouse guided ships safely to shore. Маяк направляв кораблі безпечно до берега. A lighthouse guided ships safely to shore. To dive. Пірнати. To dive. She decided to take a swim and dive into the water. Вона вирішила поплавати і пониряти в воді. She decided to take a swim and dive into the water. To sink. Затонути. Про корабель або про людину. This ship sank 100 years ago. Цей корабель потонув 100 років тому. This ship sank, потонув, sank 100 years ago. І останнє слово treasures. Скарби. Treasures. They found treasures hidden deep in the ocean. Вони знайшли скарби, які були сховані глибоко в океані.
They found treasures hidden deep in the ocean. That's all, my friends. Thank you for the lesson and goodbye.